Okay. So today we are going to discussing the concept called identity property. Okay. Identity property. Okay. So one of the very important thing in the real time and as well as in the interview point of view. Okay. So please be focused. So if you have any questions, you can stop me there and then you can ask me. Okay. Yeah. Right forward, we'll go into the concept. Okay. So everybody give us identity property. Identity property. So anybody have any idea about identity property? No. Any idea about identity property? Okay. So we'll discuss it now today. Okay. So for example, so manaki juicer and so register lo manaku serial numbers untayi correct andi 1 2 3 4 5 అని చెప్పేసి కరెక్టా సో మనకు సీరియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కరెక్టా సో మనము ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ ని ఓకే మనము ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ ని జనరేట్ చేయడమే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అన్నమాట అర్థమవుతుందా అండి ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ మనము జనరేట్ చేయడమే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అనమాట ఓకేనా సో మనం ఈ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీలో ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ ఎలా అయితే జనరేట్ అయ్యాయో దీన్ని మనం ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు ఓకే 5 10 15 ఓకే 20 25 సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి +5 కరెక్టా ఓకే సో మనం ఏంట్రా అంటే సో వి విల్ బి ఇంక్రిమెంటింగ్ ద నెంబర్స్ ఓకే వి విల్ బి ఇంక్రిమెంటింగ్ ది నెంబర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ అన్నమాట ఓకేనా ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఓకే సో ఐఎమ్ గోనా షో యూ హౌ వి విల్ డూ దట్ ఓకే సో మనకు మెయిన్ గా ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అనగానే ఏంటంటే సో ఇన్ అవర్ మైండ్ ఓకే there has to be two parameters should come on board okay na so whenever we think about identity property okay manaku two parameters manaku mind lo ravalannamata okay na so one will be seed value okay another will be incremental value seed value and incremental value okay so ఇందులో మనకు స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఎంత వచ్చిందండి ఇందులో స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏంటి 1 ఇందులో స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏంటి మనకు ఓకే 1 కరెక్టా ఇందులో స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏంటి మనకు 5 కరెక్టా సో ఇందులో మనకు స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సీడ్ వాల్యూలా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట అర్థమవుతుందా ఓకే సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంతతో ఇంక్రిమెంట్ అయిందండి మనకు +1 కరెక్టా సో నెక్స్ట్ +1 తో ఇంక్రిమెంట్ అయింది అవునా కదండి సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంక్రిమెంటల్ అంటాం అన్నమాట ఓకేనా ఓకే సో ఇందులో మనకు డిఫరెన్స్ అంతా 5 కరెక్ట్ అండి +5 తో మనకు ఇంక్రిమెంట్ అయింది అవునా కదా ఓకే సో దీన్ని మనం ఇంక్రిమెంటల్ అంటాం అన్నమాట అర్థమవుతుందా ఓకే సో మనకు స్టార్టింగ్ వాల్యూని మనం ఏమంటామంటే సీడ్ వాల్యూ అంటాం ఓకే సో ద నెక్స్ట్ వాల్యూతో ఇంక్రిమెంట్ అయిందని మనం ఏంటంటే ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో మనకు ఈ రెండు వాల్యూస్ తోనే ఓకే ఈ రెండు వాల్యూస్ తోనే మనకి ఏంటంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండి okay depends on these two values identity property will be completely dependent on okay na okay so give us identity property write down few of the definitions okay then we will straightforward jump into the concepts we'll practical class done with the identity yes okay I don't identity property will be applied identity property will be applied identity property will be applied on top of the table on top of the table on top of the table comma which will be used to generate serial numbers which will be used to generate serial numbers depends on the
incremental and seed values. Incremental and seed values. Incremental and seed values. Done, Andy? Okay. Yes. Okay. So take down the syntax. Okay, so we'll discuss the syntax on top of the code. Okay. This is the syntax, guys. Okay. Just one more thing I'm telling you. Okay. So if you remember the syntaxes only, okay. So for you, interview will be very easier. Okay. So syntaxes are very, very important. Read, comma. Three. Incremental value. Okay. Take down this identity of seed, comma, incremental value. Done, Andy? Yeah, done. ఓకే సో ఈ సీరియల్ కి మనకు ఇంక్రిమెంట్ సీడ్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. కరెక్టా? సెకండ్ కరెక్టా? సో నెక్స్ట్ దీనికి ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ ఎంత అండి? +1. +1. జస్ట్ 1 అని ఇస్తాం అంతే అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ దానికి అండి సీడ్ వాల్యూ ఎంత? 5. ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ 5. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ దీనికి 3. వెరీ గుడ్. సో 3 is a seed value. Next incremental value 3. 2. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇలా ఇస్తాం అనమాట మన వాల్యూస్. ఓకేనా? సో వెన్ వి సో దిస్ విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది క్రియేట్ టేబుల్ థింగ్ అనమాట. ఓకేనండి? అండర్స్టాండింగ్? I'll gonna show you practically మనం దీన్ని ఎలా అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇలాంటి సీరియల్ కి మనం ఏంటంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ 1, 1. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? 1 కదా. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ 1 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? +1 తో ఇంక్రిమెంట్ అయింది. కరెక్ట్ అండి? సో దట్స్ వై విల్ బి గివింగ్ హియర్ 1 అన్నమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చూసారంటే 5, 10, 20, 25, 30 ఉంది. కరెక్టా? సో మనకి స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? 5. కరెక్టా? సో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత? +5 తో మనకి ఆడింది కాబట్టి వి విల్ బి గివింగ్ 5, 5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కేసులో చూసారంటే మనకు స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. కరెక్టా? సో నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ ఎంత? +2 తో ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అవునా కదా? సో దట్స్ వై వి హావ్ గివెన్ 3, 2. ఓకే, this thing will be applied on top of the create table itself. Okay, this thing will be applied on top of the what? Create table itself. Okay, write down the point. Write down the point. Identity property will be applied. Identity property will be applied. Identity property will be applied when we are creating the table. Bracket lo create command and drop. When we are creating the table, bracket lo create command. Create command. Finish, Andy? Yeah. Okay, so next. So let's see, we'll discuss one example. Okay, Okay. so can anyone tell me how to create table? Create table name. Create table. Table name. So the table name I'm going to take is student details. Okay, student details. Okay, so, Okay. so here I will be taking a student ID. Okay, so దీనిపైన మనము రోల్ నెంబర్ లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అండి. సో రోల్ నెంబర్ 1, రోల్ నెంబర్ 2, రోల్ నెంబర్ 3 ఇలా ఇస్తాం కదా. ఓకే, సో దానికి ఇక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట కదా. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ సీరియల్ నెంబర్ ఓన్లీ. కరెక్టా అండి? ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నాను. స్టూడెంట్ ఐడి ఇన్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ లెట్ మీ గివ్ 100, 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన సీడ్ వాల్యూ ఎంత?
100. 100. Okay. 100. So next value ఎంత అవుతుంది మనకు 1. 101. Yes. 101. 102 అలా మనకు నెక్స్ట్ వాల్యూ మనం ఇన్సర్ట్ చేసే కొద్దీ మనకి ఏంటంటే వాల్యూ అనేది మనకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay. సో రైట్ ఆన్ ద పాయింట్, వన్ మోర్ పాయింట్. Suitable column for identity property is 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 integer column. Okay, bracket లో tiny int, small int, int, big int. Suitable column for identity property is integer, bracket లో tiny int, small int, int, big int. Done na? Yes. Okay, so దీనికి చెప్పండి. So for this one, what will be the seed value? What will be the incremental value? And this One will be the seed value very good. plus 1. Again, 1 will be the incremental value. Sorry. Again, 1 will be the incremental value, maybe 0 No. plus 1. Minus 1 will be the minus 1 incremental value. Okay. Okay, So 0 will not. seed value 1. Okay na. So 1 minus 1 enta 0. Zero. Correct. 0 minus 1 minus 1. minus 1. Next minus 2 minus 3. So ఇలా మనకు వాల్యూస్ ఏమో జనరేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా అండి? So Okay. I mean to say identity property even supports negative values also. Okay. Okay. Right on the point. Identity property supports both positive and negative values as well. Identity property supports positive and negative values as well. Identity property supports both positive and negative values as well. Then Andy? Yes. Yeah. So if you want an example, you can take down this one. Okay. So 1 comma minus 1, 0, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. ఇలా రాసుకోండి. If you want to take down. Yeah. Okay. So ఇక్కడ మనకు నెగటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా. So does it support tiny int? మనం నెగటివ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తున్నాం కదా. So if you can we use tiny int data type for these type of values? What guys, what you people have been practicing? So I told you. Tiny int cannot be supported, right? Very good. Yes. Tiny int. Because it is up to 255. Yes. ఎందుకంటే మనకు 0 to 255. So it does not support the negative values. Correct. So that's why we cannot do the tiny int. Okay. So instead of tiny int, we can go with other than integer data types, like a small int, int, big Or int. big int. Correct. Yes. ఎందుకంటే those properties, those identity properties, those data types supports the negative values. Okay. So only tiny int does not support the negative values. Okay. So very good. Okay. So done. ఇది అర్థమైంది అందరికి? Yes. Okay. So next. So student name. Okay. This one I will be giving as a character of 50. Okay. So next student age will be taking as a tiny int. Okay. So tiny int. Okay. So as of now these columns only. Okay. So let me create this table. Okay. Created and okay. Yes. So how to see the table properties? How can we see the Select. table properties? Sorry. Select student. Student details table. Okay. Next. Alt plus F. Very good. Alt F1. That's it. So if I go down, ఇక్కడ చూసారంటే మనకు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ సెక్షన్ ఎనేబుల్ అయింది. కరెక్టా అండి? Yes. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ చూసారంటే సీడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు?
100. 100. Incremental value entanandi 1. Yes, sir. Correct. Okay. So now let's see how can we insert the values into identity property. So ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏమంటామంటే identity property table అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. One we will be called as what? Identity property table. Okay. So next. So let me insert some values into identity property table. Okay. So insert into student Table name. details. Okay. Bracket లో మనం ఏమంటే so we no need to give student ID. Okay. సో ఎందుకంటే మనకు ఈ స్టూడెంట్ ఐడి మనకు ఆటో జనరేటెడ్ నెంబర్స్ అన్నమాట ఇది. ఓకేనా? Okay. Okay. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఈ దీస్ టూ వాల్యూస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై మాన్యువల్లీ. ఓకే. దిస్ విల్ బి ఆటో జనరేటెడ్ ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ గివెన్ వాట్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అన్నమాట. ఓకేనండి? Okay. సో ఎనీ డౌట్స్? No doubts. Student age. So now let me insert few of the values here. Values of during so 26. If I insert these value, okay, one row affected data. So if I see the table values, select star from student Student. details. Okay, so if I execute this, చూసారా మనకు? సో నేను స్టూడెంట్ ఐడి ఏమైనా పాస్ చేశానా అండి? లేదు. నో రైట్. సో మనం చూసారంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు సీడ్ వాల్యూతో స్టార్ట్ అయింది. కరెక్టా? Okay. Okay. So now if I insert one more record into it. So next value ఎంత అవుతుందండి మనకు? 101. Not 1. Okay. So if I execute this, చూసారా? Yes. సో ఇలా మనకి ఏంటంటే నెంబర్స్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Okay. So if you have any questions, you can ask me now. So if not, you can take down this thing. Okay. Comma. సో గైస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు రియల్ టైమ్ లో ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ టేబుల్స్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ట్రై టు ప్రాక్టీస్ యాజ్ మచ్ as possible, try to google it as much as possible. Okay. Okay. సో డౌన్ టేబుల్ క్రియేషన్. ఓకే. సో దీనికి సైడింగ్ ఏమి ఇస్తారంటే హౌ టు ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్ ఇంటూ ఐడెంటిటీ టేబుల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇది ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఎలా అప్లై చేస్తాము. ఓకే. సో ఎలా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ టు సీ ద టేబుల్ వాల్యూస్. ఓకే. Yes. Down this one quick. So we have to discuss more about identity property. Yeah, done with it. Yes, darling. Very good.
So write on the next point. Write on the next point. Default seed and incremental value is default seed and incremental value is default seed and incremental value is 1, 1, 1, 1. One comma one. Done, Andy? Yes. Okay. So what does it mean? Okay. So if you don't pass this one, okay, if you don't pass this one, okay na? So మనకు automatic గా value ఏమంటే 1, 1 అని చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? So let me show you that one. Okay. So let me give a student table, student depth one. Okay. So if I execute this one, so table created. So నేను చూసాను మీకు seed value identity property seed value increment value ఏది ఇవ్వలేదు. కరెక్టా? Okay, so if I show you the table properties, okay, so sir, మనకు seed value 1, incremental value will be 1, okay. Yes. So point meaning అదనమాట. ఓకేనా. సో మనకు by default గా మనకు identity property లో seed value incremental value will be 1, 1. Clear? Yeah. Okay. Ashraf, someone asking meeting ID group. Sorry. WhatsApp group లో ఎవరో మీటింగ్ ఐడి పెట్టారని పెట్టారు. Meeting video. నా గ్రూప్ లో. Okay, I have sent them. Yeah. Okay, ready? So everybody understood, right? The default value will be what? 1, 1. Okay, now. Okay. So write on the next point. So we cannot apply identity property. We cannot apply identity property on top of the existing table. We cannot apply identity property on top of the existing table. Done, Andy? Okay. Okay. So comma. To achieve this, we have to follow below steps and we have to follow below steps. We have to follow below steps. We have to follow below steps. Done? Okay. Okay. So as of now, so let me drop the student details table. Okay. We drop. Okay. So let me recreate it with no identity property. Okay. With no identity property. So as of now, I have brought this table, right? Okay, so we don't have this table. So let me remove this identity property. Let me create this one. Okay, so let me insert these two values. So if I show you the table details. So మనం చూసారంటే స్టూడెంట్ ఐడి మొత్తం మనకు నల్లో ఉంది కరెక్ట్ అండి బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ పాస్ ఎనీ వాల్యూ ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ కూడా లేదు కాబట్టి కరెక్ట్ అండి okay so as of this is a fresh table we don't have any identity property on top of this table correct Yes. so now let's see so ఇదే కదా మన సినారియో ఇప్పుడు so మనం we cannot able to apply identity property on top of the existing table correct but to achieve this one we have to follow below steps okay those steps we will be discussing now okay so one of the very important thing this is one of the real time scenario okay Okay.
Okay, so what we have to do is, so first we have to drop existing column ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము ఏ కాలం పైన మనం ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలండి? School table, student data. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ లో మనము స్టూడెంట్ ఐడి అనే కాలం పైన మనము అప్లై చేయాలి, కరెక్టా? Yes. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది మన టార్గెట్ కాలం, అవునా కదా? ఓకే. సో మనం ఈ టార్గెట్ కాలం మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డ్రాప్ దిస్ కాలం అనమాట, ఓకేనా? Okay. Okay. గివ్ మీ 1 second, ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్. Okay. Yeah. So we have to drop the existing column. Okay. So can anyone tell me how to drop the existing column? How to drop the existing column? Alter table name, drop column name. Very good. Alter table Name, drop column name. very good. Column. So column name will be what? Student ID. Correct. Student ID. Okay. So ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకు కాలం అనేది డ్రాప్ అయిపోయింది, కరెక్ట్ అండి? సో ఇఫ్ ఐ షో యూ ద టేబుల్ ప్రాపర్టీస్, సో డు వి హావ్ అ స్టూడెంట్ ఐడి నౌ? No. లేదు కదండి. సో ఐడి ప్రాపర్టీ కూడా మనకు నల్ లో ఉంది, కరెక్టా? Yes. ఓకే. Yes, yes. సో నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంట్రా అంటే, we have to add column, we have to add same column with identity property, okay? Okay. So how to add a new column into the table? And Yeah. Alter How table to- name, add Very good. Next, add alter table name, add column name. Oh Very no, good. add column name is enough. Add alter table name. So there should not be column keyword అనమాట, ఓకేనా? correct. సో జస్ట్ మనం కాలం నేమ్ ఇచ్చేసాం. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, ఓకే, యాడ్. Column name. సో మన కాలం నేమ్ ఏంటి? స్టూడెంట్ ఐడి, కరెక్టా? student. స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే. సో ఇన్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్, సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీ incremental and seed value means it will be 1,1, కరెక్టా? Correct. Yes. Okay. So for me it needs to start from 1000, it needs to add with the 5 value on, okay na? So Okay. so if I show you the table details, okay, so manaku two values ఉన్నాయి, కరెక్టా అండి? Correct. Okay. సో ఇప్పుడు మనకు 1000 and 1005 మనకు యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట, ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే. సో ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ పైన కూడా మనకు ఐడి ప్రాపర్టీ అప్లై అయిపోతుంది, ఓకేనా అండి? Okay. యాడ్ దిస్ వన్. ఓకే. సో లెట్ మీ షో యూ ద table details. చూసారా మనకు 1000, 1005. ఓకే. Yes. డన్ అండి? Done. Okay, so any doubts in this one? No. Very good. Okay, so what you have to do is please take down this one, very important thing. Okay, so this is one of the real time scenario only, okay na? Okay. Okay, yeah, please take down. I'll be back in a second. Please take down. So whatever I have highlighted, okay, so you can take down this.
Done, Andy? 1 minute. Done. So if you have any questions, you can ask me, please. Done. Done, huh? Yes. Okay, everybody finished? Yeah. So this will be going to one of the scenario, okay? So scenario based interview question. Okay, Andy? Okay. So Okay. ఈ మధ్య కాలంలో scenario based interview questions అడుగుతున్నారు. Okay, so please try to be very be careful with it, okay? So next one will be next, right on the next point. We cannot change the incremental value. We cannot change the incremental value. We cannot change the incremental value, but we can change change but we can change seed value, but we can change seed value. So manam incremental value change cheyalem because it is constant anamata. Okay na andi? Okay. But we can change seed value. Okay na? Hmm. The process of changing seed value, the process of Continuation. yeah, continuation. The process of changing seed value, the process of changing seed value is called as reseeding. The process of changing the seed value is called as reseeding. Reseeding. Done, Andy? Yes. Done. Okay. So next, what is the next point? There are two ways to change the seed value. There are two ways to change the seed value. There are two ways to change the seed value. There are two ways to change the seed value. So one will be first one, okay, TBCC. Second one, set identity. Okay. So there are two ways. Either you can use any one of the way. Okay, Andy? Okay. Completed, huh? Yes. Okay. So give a side heading as a DBCC. DBCC. Finished, huh? Yes. Okay. So right on the point. So DBCC stands for database check constraint. Database check constraint. Database check constraint. Done, huh? Yes. Okay. The syntax will be
DBCC check ident of table name. Okay, next what we are doing reseed, that reseed comma value. Take down this one. This syntax and finished up. Yes. Okay, so let's see. So let me change the seed value in the student details table. Okay, DBCC check ident of. So my table name ఏంటి student details, correct? Student details. So what we are doing reseed. Okay, so let me change it to 10. So let me reseed it. Okay, so మనకు ఈ మెసేజ్ వస్తుంది అన్నమాట కదా. So checking identity information, the current value will be 1005. Okay, DBCC execution completed if DBCC printed error, so you can avoid this one. Okay, so ఇది మనకు execution completed, correct అండి? Yes. Okay, so now let me insert one record into this table. So introspector. So let me show you this table output. సో చూసారా మనకు 15తో వచ్చింది, కరెక్టా అండి? సో విచ్ మీన్స్ వాట్, మనకు ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ 5 కరెక్టా? Yes. సో అవర్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ విల్ బి వాట్ 5 ఓన్లీ. ఓకే, సో మనకి ప్రీవియస్ గా మనకి ఎంత ఉంది 1000 ఉంది, కరెక్టా అండి? సో మనకి సీడ్ వాల్యూ 1000 ఉంది. సో ఫస్ట్ మనకి 1000, నెక్స్ట్ 1005. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాం 10 కి చేంజ్ చేసాం, కరెక్టా? Okay. సో మనకు ఈ సీడ్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆ సీడ్ వాల్యూ ప్లస్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూతో మనకు యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? సో Okay. మనకు 10 + 5 ఎంత 15. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి 15 వచ్చింది చూసారా? అర్థమవుతుందా? Yes. Okay, so write down the next point. The insertion will be starts from the insertion will be starts from reseed value plus incremental value. 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 Done? Yes. Okay, so ఈ insert script రాసుకున్న తర్వాత okay, write down the output. సో ఇది మొత్తం రాసుకున్నాను DBCC మొత్తము. సో till here ఇది అయిపోయిన తర్వాత okay, so write down the insert script. Okay, then write down the output. Okay, so త్వరగా, so still we have to discuss one more time, then we will stop closing this topic by discussing with the differences between drop, truncate and delete. One of the damn sure interview question.
Once done means let me know. Done. Finished? Yes. ఆ టేబుల్ అవుట్పుట్ కూడా రాసుకున్నారు కదండి అందరూ. అవును. Okay. The next thing will be this one, set identity input. So everybody finished, right? Yes. So let me raise this one. So next one, give a side heading as set identity insert. So one of the dangerous thing, okay, in identity property, most notorious. Done? Yes. Done. Okay. Yeah. Right down. Okay. So when we use this property, 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 we can enable or disable the identity property. We can enable or disable the identity property. We can enable or disable the identity property. Done, Andy? Yes. Okay. So just see the syntax, set identity of identity underscore insert. Okay. So మన table name ఇస్తాం అన్నమాట, table name. Okay. సో ఇక్కడ మనము ఆన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఓకేనా, మనకు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. Identity will be off. Okay. So when we turn off this one, okay, identity property will be enabled అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yeah. సో ఇక్కడ ఇదే అనమాట కన్ఫ్యూజన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఆన్ చేసామంటే, ఓకే, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఆఫ్ చేసామంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మనకు ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. Opposite. Okay. So take down these two, then later on write down this point. Once done means please let me know, guys. Done. Done? Okay. Yes. We'll see one example. Set. So let me take copy and paste it here. So మన table name ఏంటండి? Student details. కరెక్టా? Student details. Okay. So let me turn off. So turn off అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఆన్ చేయాలి. కరెక్టా? ఓకే. let me turn off. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము
ఇప్పుడు మనకు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అయిపోయింది కరెక్టా అండి? ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి we have to pass student ID also. ఓకే, Okay. స్టూడెంట్ ఐడి ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే let me give it as a అఖిల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనే if I give 30. Okay, so if I give 30, it means that this value. Okay, so select start from student details. Okay, these are మనకు 30 ఇన్సర్ట్ అయింది కరెక్టా అండి? ఓకే, సో if I turn off this one. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మనకు ఆన్ అయిపోయింది కరెక్టా? ఓకే, సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్, సో లెట్ మీ రిమూవ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్ ఐడి తీసేయాలి ఎందుకంటే మనకి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఆన్ అయిపోయింది. ఓకేనా, సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్, సో లెట్ మీ గివ్ ఇట్ యాజ్ a okay, so I insert this one. Okay, one row affected. I show you the table output. చూసారా మనకు 35 స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనకు. Okay. ఓకే అండి, సో ప్రీవియస్లీ we had a 20, so first we have a 1000. ఓకేనా, నెక్స్ట్ we had a 10, now we have what 30 అన్నమాట కరెక్టా అండి? ఓకే, సో ఇలా మనకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్ గైస్, ఎనీవన్? No. Okay, so let me tell you one more thing. Okay, so whenever we are turning on this set identity insert, okay, so first time we have to manually pass the student value. Okay, student ID మనం manual గా పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో once we turn off this one, we no need to pass this one. Okay, so ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఉండడం కోసం what I'm going to do is I'm going to take this one and place it here. Okay, be off. Okay, Okay. understanding? So write down one more point. Whenever we on the identity insert, whenever we on the identity insert, whenever we on the identity insert, we have to manually pass, we have to manually pass identity property value. We have to pass identity value. We have to pass manually identity property value. We have to manually pass identity property value. Done, Andy? Yes. Okay, so next, so you can take down this one. Okay, so ఇక్కడ మనం ఆన్ చేసాం కాబట్టి we have to pass the student ID. So till write down here. So ఇది మొత్తం రాసుకున్న తర్వాత write down the output also quick.
త్వరగా రాసేసేయండి. ఇది కూడా రాసుకోవాలా, స్టూడెంట్ ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్. ఇది యాజ్ ఆఫ్ నో డోంట్ రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇది మొత్తం రాసుకున్న తర్వాత ఓకే, సో ఇంతవరకు రాసుకోండి చాలు. తర్వాత దీన్ని రాసుకుంది. డోంట్ రైట్ డౌన్ ద అవుట్పుట్. సో ఇఫ్ Okay. యూ పీపుల్ స్టార్టెడ్ మీన్స్ యూ కెన్ ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ దిస్ వన్. సో ఫైనల్లో రాసుకుందాం మనం. ఓకే, సో ఇంతవరకు అయిపోయింది అందరికి. అయిపోయింది. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి. Another next point. So after కాకుండా so right. So after enabling this identity insert, after enabling this identity insert, we have to turn off identity insert. We have to turn off identity insert. ఇది ఖచ్చితంగా టర్న్ ఆఫ్ చేయాలి ప్రతిదాన్ని. ఖచ్చితంగా టర్న్ అవుట్, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో Okay, ఫస్ట్ ఒక్కటే టర్న్ ఆన్ చేయాలి, Yes. తర్వాత నెక్స్ట్ then వన్ we టర్న్. have to close it. మనం ఇది యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే బేసిక్ జాబ్ ప్రాసెస్. ఇవి యూజ్ చేయమండి. యాక్చువల్గా మనం ఏమంటే మనం ఓన్లీ క్రియేట్ చేస్తామంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తామంటే. ఓకే, ఓకేనా, సో వి డోంట్ డూ ఎనీ చేంజెస్, బట్ వి విల్ ఇన్సర్ట్ సమ్ వాల్యూస్. కొన్ని వాల్యూస్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామంటే. సో ఈ ఐడెంటిటీ ఓన్లీ ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్ అంటే. అంతే. ఒకవేళ మనం స్టూడెంట్ నేమ్ లో ఇప్పుడు అఖిల్ అని ఉంది కదా, Hmm. దాన్ని మనం చేంజ్ చేయాలనుకుంటే లైక్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. అప్డేట్, అదే ప్రాసెస్. దీంట్లో న్యూగా మళ్ళీ ఏం చేయడానికి ఏమో. ఏముండదు, మనం అప్డేట్ చేస్తామంటే నార్మల్. ఓకే, డన్. సో ఏ టేబుల్ అయినా ప్రీవియస్ యాక్సెస్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దిస్ కంప్లీట్లీ, ఓకే, సో రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో ఆఫ్టర్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ది identity insert, we no need to give identity property column. We no need to give identity property column. We no need to give identity property column. Done, Andy? Yes. Okay, so after finishing it, you can take down this table.
Done now? Yes, done. Okay. So next, I think today we will be ending of this concept. So tomorrow we'll discuss this differences. Okay. 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 So as of now, do you have any questions, guys, in this identity property? No. No. Yeah, no. Okay. The task will be, let's do the task. Please explain me about identity property. Complete గా explain చేయాలన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. So detailed information. Please explain. Please explain about identity property. So task రాయడం అవసరం లేదు, ప్లస్ జస్ట్ Done? నేర్చుకోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడే done. Next question. Next question. Can we add identity property on top of existing table? Can we add identity property on top of the existing table? Done, Andy? Okay. So the question which I'm going to give now, okay, so then we could discuss changes. Okay. So just try this one. Okay. Okay. So right on. So can we add one more identity property? Can we add one more identity property on top of the identity table? On top of the identity table. Fine. Done now? Yes. Okay. So let's see who and all will do this task. Okay. So about to let's take your time. Okay. But the last question చెప్పాను కదా అండి. Okay. అది త్వరగా ట్రై చేసేయండి. ఓకేనా? Okay. Okay. So let me share 2 documents with you guys. Okay. So a commands document and as well as this identity document. Both the things let me share with you. Okay, for your practicing purpose. So I have shared a feedback link, guys. So you can catch up there. Please fill the feedback. Okay, so I have shared both the commands file and as well as identity property file. Okay, so I hope everybody got the feedback form. So please take that file, guys. So if no question, shall I stop recording the class? Yes. ఫైల్స్ ఎక్కడ పెట్టారు? వాట్సాప్ Files పంపించండి. నేను మీకు చార్ట్ విండోలో పంపించాను. Zoom చార్ట్ విండోలో. You can download this one. Everybody received? Yes. Okay. Bro, files ఎక్కడ ఉన్నాయి? చార్ట్ విండోలో పంపించాను చూడండి. రావట్లేదు. డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ చార్ట్ విండోలో మీరు అసలు ఏం పెట్టలేదు. ఏం రాలే నాకు. Tejashvi, did you receive that? Yeah, I received. Sir, మాకు రాలేదు సార్. I have shared to everyone. Okay, so let me reshare it.
So please confirm me. Did you receive comments file No, bro, still we didn't get. in Zoom chat window? Yes, Zoom chat. Yeah, Zoom chat window on. Identity one. So you people joined through mobile or Mobile. I told you to don't join through mobile, guys. Okay, sir. From day one. From day one, we told you to don't join through mobile. Okay, that is the problem. Tejasvi, can you share it through WhatsApp if you have WhatsApp open in your laptop? Yes. Guys, next time don't join through mobile, okay? Yes, yes. Okay, so it will be problematic for you only. So if no question, shall I stop recording the class? Yes. Yeah, bro.